LEM SRL è un'azienda di produzione LEM is a manufacturer that specializes in the production of sunglasses and ski goggles. che nasce a metà degli anni '80 quale realtà produttiva per una grossa azienda del settore che aveva fondamentalmente sbocchi commerciali ma non un'azienda produttiva. LEM ha pionieristicamente The company has pioneered the implementation of techniques such as over-injection and the automation of processes like lens cutting and the assembly of eyewear parts. processi quali il taglio della lente piuttosto che l'accoppiamento di lenti di occhiali o di parti degli occhiali stessi e in combinazione Together with this type of requirement relating simply to the production process, processo di produzione c'è stata una spinta molto forte da parte del mercato per there has been very strong pressure from the market to cut production costs by improving workflows, which propelled LEM to look into automation. e quindi si è posto il problema di dover ricorrere a strumenti diversi quali per esempio quello dell'automazione. Ci troviamo dal punto di vista produttivo in Italia. As far as production is concerned, in Italy, automation plays a key role if you want to remain competitive. This is for two main reasons. First, the achieved product quality is easier to replicate and control, and no less important, the financial benefits enable you to stay in the market that is becoming increasingly competitive in terms of both production prices and sales prices. Competitivo relativamente sia ai costi di produzione che ai prezzi di vendita. Allora, la sfida che noi abbiamo dovuto vincere con questo progetto di automazione è stato di The challenge with this automation project was to achieve laser marking on this cylindrical lens. Quindi ci serviva una movimentazione che mantenesse costante. So we had to maintain a constant distance between the laser focal point, which is approximately 50 millimeters, and the curvature of the lens, which has a radius of about 100 millimeters. Automatizzando abbiamo ottenuto altri. Automation has brought two other benefits. The first is that the workstation is now fully autonomous. Questa postazione completamente autonoma, perché il ciclo di lavorazione Because the work cycle lasts about 3 minutes and the loader provides 20 to 40 lenses, the workstation operates entirely unmanned for about an hour. completamente autonomo. E secondo, ma non meno importante, è che avendo Secondly, and equally important, since lens handling has been automated, the repeatability of the lens marking process has achieved a precision that would not be possible with manual handling. irraggiungibile con la movimentazione manuale. Abbiamo installato questa stazione di incollaggio e l'esigenza che è stato necessario risolvere è stato di The requirement met by this gluing station is to apply the glue on a very precise trajectory and avoid the areas that are not glued to the frame. aree che non devono essere incollate. Dopodiché l'operatore The operator then transfers the padding to a drying stage. fase di asciugatura. I vantaggi che abbiamo ottenuto sono due. We have achieved two benefits. One is the extreme precision and uniformity of glue distribution, which is therefore highly repeatable. Molto ripetibile. Il secondo beneficio è la regolarità. The second benefit is the regularity of the process time. The glue has a very narrow usability window, Molto stretta, quindi questa fase di incollatura deve seguire so the gluing stage has to keep very precise cycles that are difficult to achieve with a human operator. umano. Qui ci troviamo su un piano mezzanino, quindi We are working on a mezzanine floor here, which meant that there were limits on the weights that could be installed. We transported the cobot ourselves with no particular installation difficulties, and it required a very lightweight structure, so there were no weight problems on the mezzanine. sulla struttura su cui siamo. In questa applicazione abbiamo utilizzato un cobot per asservire una pressa di iniezione plastica. With this application, we used a cobot to tend an injection molding press. The operation was a demanding one from the point of view of the human operator. It involves fairly heavy metallic parts which are difficult to manipulate over a period of several consecutive hours. Consecutivo. Secondariamente abbiamo avuto A secondary consideration was the need to stabilize the machine cycle time. quindi anche So cycle times, pressure, and temperature are constant. As a result, product quality has improved. pressioni, temperatura sempre costanti che consentono di ottenere un prodotto di qualità migliore. Abbiamo sviluppato una cella collaborativa in cui We have developed a collaborative cell exploiting the ability of these cobots to work alongside the operator. infatti vediamo che l'operatore collabora con il cobot. The operator collaborates with the cobot at various stages, assisted by audio and visual signals that tell him when he can move close to the robot safely and when to move away and let the cobot perform the injection press operation. Lasciare il cobot eseguire l'operazione sulla pressa iniezione.